Hello, I'm George Gellart, the Deputy Health Officer for San Benito County Public Health Services. I'm joined today by my colleague, the Health Officer of the county, Dr. David Ghilarducci. We're going to answer some of the questions the public has been asking us about the coronavirus pandemic and the vaccination program. Hola, estamos de nuevo con los oficiales de salud, George Gellart y David Ghilarducci. Vamos a estar actualizándolos sobre las vacunas y los números de casos en el condado de San Benito. Y también vamos a estar respondiéndoles preguntas que los residentes del condado nos han estado haciendo. In terms of the number of cases in San Benito County, we have observed, as California has at large and the United States, that there has been a significant decline in the number of new cases over the last several weeks. However, it is important to recognize that this may plateau, and because of some of the new variants that are come into the United States or that are occurring here, it's possible that we may yet see significant increases in cases again. Como podemos ver en el estado de California, tanto como en el condado de San Benito, los casos han estado bajando. Sin embargo, es muy importante que estemos a la defensiva porque con el nuevo variante que se descubrió, es muy posible que los casos aumenten con esto. I'll speak a little bit about vaccines, and I can tell you that we're making progress on vaccines. We've so far vaccinated about 15% of the county. We would like to see that pace increase significantly, and we do expect, with the approval of new vaccine this week and other vaccines coming our way, that we'll be able to increase the rate. I'll leave it there. Cuanto a las vacunas, hemos estado progresando con el 15% de las personas que han sido vacunadas y esperamos que sigamos avanzando en cuanto se trata de estar vacunando a las personas. We'd like to see that rate increase, and we do expect it to increase, especially with the new vaccine being approved this week. Y esperamos que ese número siga aumentando con las nuevas vacunas que se han estado aprobando. Ojalá que este número siga incrementando. The Johnson & Johnson vaccine has been shown to be very, very effective and very safe. And with these three vaccines, we hope to get a much greater supply coming in. Con la nueva vacuna de Johnson & Johnson, esperemos que el número de personas que se vacunen siga incrementando en cuanto recibamos esta vacuna. Going forward, our focus will remain on those populations in our county that have been most affected. And we'll be having a particular focus on our agricultural community, especially as the growing season progresses. Con las vacunas nos vamos a estar enfocando en aquellos grupos de personas que han sido más afectadas, en especial los agricultores, de que como la temporada de agricultura va a seguir siguiendo en el año, vamos a estar enfocando en ellos. Okay, and I think now we can take some questions, and I'll start with the first one. First question is, how will we be guaranteed that San Benito County residents will receive their second dose? La primera pregunta es, ¿cómo se nos garantiza que los residentes de San Benito sí recibirán su segunda dosis de la vacuna? And we do prioritize our vaccine supply to make sure that second doses happen when they're supposed to happen. Sometimes on rare occasions, we'll have to cancel first dose clinics in order to achieve that. En cuanto a las vacunas, siempre ponemos primero a las personas que ocupan su segunda dosis. Es decir, si recibimos dosis menos de las que teníamos previstos, siempre guardamos esas vacunas para las personas que ocupan su segunda dosis en vez de las personas que ocupan su primera. Así siempre asegurarnos de que esas personas reciban la segunda parte de la vacuna. The second question we received asks, do you think Texas and Mississippi opening up or loosening their restrictions on social gathering will affect overall US numbers? The answer to that is probably, unfortunately, yes, it will. The countries that have been most successful in the world in controlling this epidemic have been able to ensure the primary prevention measures like masking and social distancing, and
as a result, have seen sustained declines. If we reopen, we are definitely risking seeing an increase in incidence. La pregunta es, ¿crees que la apertura del estado de Texas y Mississippi afectará las cifras generales del número de casos? Y la respuesta es de que aquellos países que se han mantenido cerrados son aquellos que han tenido un mejor control sobre la pandemia. Third question, with 3 vaccines out currently, who tracks the various vaccines for issues or concerns, and how is this reported? Con 3 vacunas disponibles, ¿cómo se rastrea aquellos problemas o inquietudes y cómo se reportan estos? And there is a national system for reporting any kind of vaccine side effects. So every person who administers vaccine can report those through this vaccine reporting system. A nivel nacional hay un sistema donde sí puedes reportar cualquier inquietud, problema sobre la vacuna. The next question is, how come we still have to wear our masks if we received our second dose and 2 weeks have passed since we got that second dose? So we're still learning about this virus. We're still learning about the kind of immunity and how long immunity will last after vaccination. But there are several reasons why we would like individuals who have even completed vaccination to continue wearing a mask. ¿Por qué todavía tenemos que usar mascarillas si hemos recibido las 2 dosis y han pasado 2 semanas desde que las recibimos? La respuesta es de que aún estamos aprendiendo sobre cuánto va a durar la inmunidad. The first is, as we mentioned, we have new variants that have entered the United States, and there are new variants or mutations of the virus that are occurring even in the US, in California and New York, for example. Hay varios variantes de este virus, como hemos visto tanto en el estado de California como en Nueva York. And so we are not certain yet that each vaccine will be fully protective against each of the new variants we are seeing and new ones that are emerging almost on a monthly basis. Y con estos nuevos variantes aún no sabemos si la vacuna vaya a proteger igual. Entonces, con el número incrementando sobre estos nuevos variantes, tenemos que seguir con estas pautas. The second reason, equally important, is that while once you've completed the vaccination, you yourself are protected from getting severe illness if infected by the virus or exposed to the virus. You may still be a carrier of the virus, and thus you can shed it or transmit the virus to someone else who has not been vaccinated and make them ill. That is why we want people to continue wearing masks. Otra parte muy importante es de que aunque tú hayas recibido las 2 dosis, tú en sí como persona estás protegido, pero tienes que tener en cuenta de que puedes cargar el virus y potencialmente contagiar a alguien más. I have 2 children, a school age and a toddler. They go to daycare during the week while I work. Them being carriers, when do we anticipate them being vaccinated? Tengo 2 hijos, uno en edad escolar y un niño pequeño. Ellos siendo portadores del virus, ¿cuándo es que ellos pueden vacunarse? Right now, none of the vaccines are approved for children under 16 years of age, but tests are being conducted now, and we should learn, hopefully in the next few months, when children can be vaccinated. Hasta ahorita ninguna de las 3 vacunas han sido aprobadas para menores de 16 años, pero aún se están haciendo estudios para ver cuándo es que se puede usar estas vacunas en menores de 16. The next question asks, will my child be required to be vaccinated in order to enter back into school when the schools are reopened?
¿Se requerirá que mi hijo esté vacunado para poder volver de nuevo a la escuela? The response here is that at present, that's not the case. Of course, children have to be vaccinated for other things that are the usual practice for many years. That will continue. Right now, we're focused on vaccinating teachers and adult administrative staff to decrease their risk. Hasta ahorita las únicas vacunas que son requeridas son aquellas que ya han sido requeridas desde hace años atrás, pero el enfoque ahorita es en personas que trabajan en la administración de la escuela o para los maestros. Okay, number 7. By the time my children will be vaccinated, will there be different options for them besides Moderna and Pfizer? Para cuando mis hijos estén vacunados, ¿habrán diferentes opciones para ellos además de Moderna y Pfizer? And yes, we already have a third vaccine approved, and there are many others in the pipeline. Which of those will be approved for children, we don't know yet. La respuesta es sí, ya hay 2 aprobadas. La respuesta es sí, ya van 3 aprobadas, con la Johnson & Johnson siendo la más nueva. Y hay otras vacunas que están en camino de ser aprobadas. Y la respuesta es de que aún no sabemos cuál será adecuada para aquellos menores de edad. The next question asks, as a community member, will there be enough doses allocated for our community so that doctors, pharmacists, and whoever else can administer them? Como miembros de la comunidad, ¿habrán suficientes dosis asignadas para nuestra comunidad como doctores, farmacéuticos o algunos otros doctores que nos puedan administrar la vacuna? And the answer is there will certainly be enough vaccine eventually produced and distributed to our county and throughout the country. La respuesta es sí, habrán suficientes dosis para que sean asignados para nuestros residentes y para la nación entera. And the question is really not if, but when. And will it come quick enough to avert or prevent significant new rising cases? La pregunta es de que cuándo vamos a recibir la vacuna y si va a ser suficientemente temprano para seguir previniendo a personas que se sigan enfermando y que los casos sigan incrementando. But we have seen encouraging and unprecedented effort now, particularly in the federal government, to ensure a significant increase in the supply and distribution of vaccine. A nivel federal, hemos visto que el incremento de dosis va a ser incrementando significativamente. Okay. Question number 9. On March 15th, persons who have underlying health conditions or serious health conditions will be eligible to be vaccinated. When will the My Turn sign-up site take that into account? En el sitio de registro My Turn, ¿cuándo será disponible el nivel para aquellas personas que cuentan con condiciones médicas subyacentes? These people will be eligible on March 15th, and we believe that the My Turn site should be modified soon to accommodate that. La respuesta es de que el marzo 15 es cuando el turno de este nivel será disponible. Esperemos que el sitio My Turn esté actualizado para ese entonces. So the next question comes from an individual in Aromas who asks if it's all right for her to receive the vaccine if she has a medical condition that involves her lungs. La siguiente pregunta es de una persona de Aromas y su pregunta es que si es adecuado que reciba la vacuna a pesar de que tiene problemas pulmonares. Unfortunately, we cannot answer that question because, firstly, we don't know her whole medical history and we're not her physician.
but she should consult with her physician, and he or she will be able to answer that question and provide the vaccine if possible. Desafortunadamente no podemos contestar esta pregunta porque no somos su doctor de cabecera, así que se le recomienda de que hable con su doctor y él o ella le puedan explicar si es adecuado de que reciba la vacuna o no. Cecilia asks, do our numbers need to go up in order to qualify for a larger vaccine allotment? And go ahead. La siguiente pregunta es de Cecilia y su pregunta es de que si nuestros números tienen que incrementar para así poder recibir más vacunas. And I think what she means by numbers, meaning case counts, and that doesn't have any effect on the amount of vaccine we get. The amount of vaccine should be coming to us based on our population. Y si se refiere a números de casos, la respuesta es de que no, porque el número de vacunas que recibimos, eso es basado en cuántas personas viven en el condado. But we are working with the state to make sure that San Benito County gets its fair share. Pero estamos trabajando con el estado para asegurarnos de que el condado de San Benito esté recibiendo las vacunas adecuadas. Thank you. Andy asks, when will vaccine be available for those 65 years old and older who have other issues, I presume medical issues? That's the case presently. So those individuals can attend vaccine clinics and should be reaching out to their physicians and other potential resources for vaccination. Esta pregunta viene de Andy y su pregunta es de que ¿cuándo estará la vacuna disponible para aquellas personas mayores de 65 años con algunos otros problemas? Y la respuesta es de que la vacuna ya está disponible para estas personas y te sugerimos de que busques con tu médico o tal vez otros lugares donde sabes que están dando las vacunas para así poder recibir la tuya. And then Esther, question number 13, Esther asks, did you get all of your shots? La siguiente pregunta es de Esther y ella quisiera saber si nosotros ya hemos recibido la vacuna. And the answer is yes, I did get all of my shots. I work in vaccination clinics and see patients. So I was part of the earlier phase 1A. Most of the health department staff are in that category. Seeing patients providing vaccinations, so they did get their shots. La respuesta es de que sí, se ha recibido sus vacunas por la razón de que aún sigue viendo pacientes, al igual administrando las vacunas. También el personal del Departamento de Salud Pública ha recibido sus vacunas por la razón de que tenemos clientes de que vienen a recibir la vacuna a las clínicas. And I would just add that, just so we're clear, we're very closely following the tiers and the allowable vaccination schedule for our people as well. And because I don't see patients, for example, I'm still in the line to complete vaccination. Cabe mencionar, como yo ya no veo pacientes, aún no recibo la vacuna, lo que es una indicación de que seguimos las pautas del estado de quién tiene que recibir las vacunas. Thank you very much for watching these videos and giving us your questions. We hope we've answered them and helped you understand the epidemic and how to deal with it better. Gracias por habernos acompañado. Ojalá hayamos dado una respuesta a sus preguntas y también así poder entender un poquito más de la pandemia. Please continue to send us your questions. Síganos mandándonos sus preguntas. And please remember to keep your prevention measures on all the time. We are still potentially facing another surge from these variants, and you need to do the best to remain safe. Y les pedimos, por favor, de que aún sigan teniendo su distanciamiento social, tomando medidas de precaución para así no tener que ver que los casos aumenten. Y solamente eso es lo que les pedimos, que por favor aún sigan cuidándose y no tomen esto a la ligera.